викрадають, дітей убивають, а вони лише кажуть, що нас так спасають. Та де ж те спасіння, коли навкруги частіше втрачають людей дорогих? Мене звати Ліза, я з Миколаївської області. I am Liza. I am from the Mykolaiv region. I go to school in Lviv now, and I like singing songs and playing the piano. Are you completely blind? Ні, я бачу ще трохи. I can see light and colors and silhouettes. Ну, якби тіні, силуети. Do you read Braille? Так. How did you get into making music? Досить так несподівано. Просто в дитячий садочок It started at random. I didn't go to kindergarten. бабуся. My grandma looked after me. We didn't play with dolls only. My grandma sang many folk songs with me. My parents noticed that I had talent and enrolled me in the choir at the music school. В мене є талант до співу і записали мене на вокальний гурток. Did you have piano lessons? Так. Do you also know Braille music notation? Ні, не вмію. No, I can't. Нас не здолати, навіть якщо у вас в руках автомати. Ми сильні, незламні, не зміниш цього. І хочем від вас ми лише одного, щоб вже поскоріше війна закінчилась, і наша країна, щоб знов відродилась. Ми хочемо просто у мирі всі жить, радіти, всміхатись, творити, любить. Не відразу. Спочатку просто ходила на вокал. Взагалі, фортепіано в мене був як факультет. My parents also enrolled me in singing lessons. I could then only learn piano as an optional extra. Фортепіано чомусь так сказали, і тому я ходила так на вокал, але і займалася. When I was 12, Katarina invited me to take part in her project, Children for Children. We children drew pictures and wrote poems. I wrote my first fairy tale there. Later, also poems. Одна людина мені написала Катерина Халецька, це засновниця проекту «Дітям від дітей». Там ми публікуємо різні казки, вірші, або авторські, або просто там начитуємо, або музику якусь. І вона мені запропонувала брати в цьому проєкті участь. Тоді ще був початок цього проєкту, тоді ми якраз його і придумали. Катерина Халецька. В тому проєкті почала... And when the war started, I wrote songs. У мене прийшло натхнення написати першу мою казку, і я її написала, і так все і почалося. Потім почала писати вірші, а коли почалась війна, то вже прийшло натхнення і на пісні. What kind of songs do you write? Ну, на даний момент у мене є тільки 2 пісні, тому що, My first song, when the war came, was called Don't Give Up. I am currently writing my third song. Це оця «Ми українці», це моя друга пісня, а є ще пісня, яка називається «Не здавайся». Я її написала якраз на початку війни. Нас не вважають, міста розбивають, а самі лиш говорять, що нам помагають. Ну де ж співчуття, ваша совість, добро? Чому у душі вас саме тільки зло? Але ми ніколи не будем здаватись, і ваших погроз теж не будем боятись, бо ми переможемо. How did you hear about our song contest? Нам про нього сказала Валентина Буденко. І, мені тато просто позвонив, я, здається, тоді була. Valentina Butenko told my father about it. He called me at the boarding school, and because I like this kind of thing, I accepted immediately. І чи хочете в ньому взяти участь? Я, звісно, погодилась, тому що я завжди за такі конкурси. Ну і отак ми подали заявку на нього, і я взяла. Your song is a video with pictures from Ukraine. Where do the pictures come from? Вибирала не я, але мені описали, що там є, що там зображено в тому кліпі. Ну і Someone else made a video for the song. The pictures were described to me, and I find them very fitting. You are now in Lviv in a boarding school for the blind. Before that, you went to school with other sighted people.
How did this work out? Ну, якщо говорити щодо інклюзивного навчання, то ну, я так скажу, що просто це було таким певним етапом. I have to say, here in Lviv, I have more freedom. I can walk around on my own and independently. Там, ну, тут у мене більше, так сказати, свободи. Тут я всюди ходжу сама. Back then, in my inclusion class, it was already more difficult. Там, на жаль, ну, в мене, ну, I had an assistant who always accompanied me. була асистентка. She also helped me in class. For example, she dictated things to me. На уроці. And there were many more children in the class. Отже, там дітей було багато, і я не завжди встигала за всіма. Але все ж таки, я вважаю, що це, в принципі, добре. But the time was important for me. I learned to communicate, also to communicate with sighted people. And I learned that people who see and those who don't are different in terms of character and otherwise. Відрізняються і характерами, і, ну, взагалі. І тому для мене це важливо. Ну і причому тут програма така, там... How do they differ? Ну, не знаю, наскільки це правда, але, ну, я так помітила, що зрячі, вони більш такі, як... I find the sighted are more serious and emotionally cool. Серйозні такі, ну, не те, що серйозні, а такі жорстокі, навіть більш такі, ну, холодні, я би сказала, ніж незрячі. Are blind people happier? Навіть не в тому справа. Вони, ну, незрячі більш... Blind people seem more open and communicative to me. Sighted people do things less selflessly and are cooler. Ну, в них поведінка якась, ну, вони добріші такі, а зрячі, вони більш, ну, такі вони, їм там, вони дуже мало чого роблять так безкорисно, тобто там, ну, мало людей я таких помічала. Нас не здолати, навіть якщо у вас в руках автомати, ми сильні, незламні, не зміниш цього, і хочем від вас ми лише одного, щоб вже поскоріше війна закінчилась, і наша країна, щоб знов відродилась. Ми хочемо просто у мирі всі жить, радіти, всміхатись, творити, любить. You come from the Mykolaiv region in the middle of the war zone at the front. Did you live there at the beginning of the war? Or have you been in Lviv for longer? Я була в гостях у сестри в самому Миколаєві 24 лютого. Ми там ночували, і ми прокидаємося просто від якихось вибухів, від ще чогось. І, ну, по всіх новинах, по всіх групах в Телеграмі. On the 24th of February, I was visiting my sister in the city of Mykolaiv. We heard a roar and couldn't place it. I'm on a lot of Telegram channels, and suddenly it said everywhere, the war has begun. It is everywhere. Hang in there. We went home to the countryside. Everything was quiet there for a month. On the night of the 21st to the 22nd of March, we heard a distant drone. The next morning, we realized that our house has been hit. My mother discovered a hole in the vegetable garden from a cassette bomb, a cluster bomb. Metal pieces were lying everywhere, and our house was also damaged. It was a miracle that we stayed alive. Трошки яма на городі і осколки по всьому дворі. І тому це чудо, що... On the 25th and 26th of March, there was shelling again, and the school in the village was destroyed. After that, our village was bombed regularly. We always waited out the frequent attacks in the cellar. It got worse and worse until August. Then we left and stayed with friends in the Lviv region for a while.
Так, оцими прильотами, цим всім ми жили до серпня. І потім, просто це було наскільки вже страшно, наскільки були потужними ті вибухи, наскільки воно було близько. І ми вирішили виїхати. After the war started, school was out of the question. Then I spoke to other children. They recommended school number 100 in Lviv. This is the school for the blind. It had a good reputation. And since September, I've been here. В підвалах було не до навчання. Школу розбомбили, а онлайн-навчання – це жах. І постало питання, де навчатися, і ми вирішили так піти у Львові в соту школу, адже це школа, яку ми знали, і це школа, в якій ми були впевнені, що там буде все нормально, і я зможу нормально вчитись. Я не бувала, але спілкувалася з дуже багатьма дітьми, які навчаються в цій школі. So you live in a boarding school now. What is about your parents? Мама з братом живе. My mother lives with my brother in Khmelnytsky. Але я раз на I can visit them every 3 weeks. I miss them and I enjoy spending time with them. But I also like to go to the manicurist and have my nails done. That is also part of it. А тато My father is in the Mykolaiv region. He takes care of my 2 grandmothers and the house. і бабусі, і тварини, за якими все-таки треба доглядати. How is life like now in Lviv with the war? В принципі, нічого такого особливого. Коли тривоги, спускаємось в бомбосховище. Everyday life is pretty normal. When there's an alarm, we go to the basement, whether it is day or night. Нижче четвірки. Once in Khmelnytsky, where my mother lives, there was an alarm. I was very scared then and remembered the first time in Mykolaiv. Були потужні вибухи. Я від них прокинулась і взагалі на мить подумала, що я опинилася там вдома. Але все-таки страшно було. Конечно, Але якось пережила. You have won the International Low Vision Song Contest. Congratulations. Дякую. And you get the Diamond Eye as a trophy. Ого. Is there anything else you would like to say to all the people in the world? Хотілося, Yes, this is important to me. Don't just listen to the news. Don't just gather information about the war. Try to help us. Help Ukraine. Even if it's just a little bit, it's incredibly important for us. будь-яка допомога зараз для нас дуже важлива. Українці, нас не здолати, навіть якщо у вас в руках автомати. Ми сильні, незламні, не зміниш цього. І хочем від вас ми лише одного, щоб вже поскоріше війна закінчилась, і наша країна, щоб знов відродилась. Ми хочемо просто у мирі всі жить, радіти, всміхатись, творити любов.